Amma, we are sharing the screen, so let us start the class. I'll share the screen from other source. So today we discuss small sample. Yes, is it visible to all of you? Not this one, no. We want again. We have to go back. Stop sharing. Sharing. Tab. Chi-square F-test and small sample test. This one Google not. Chi-square test. Okay. Small sample test PDF. Small sample. It's not visible. Where? Wait. It's not opening. Yes, screen is visible to all of you, right? My voice is also audible, right? Girls, respond. One of you respond. Yes, ma'am. Thank you, ma. Thank you. See here, we have test of hypothesis and test statistics. Introduction is test of hypothesis. We already discussed. Types of statistics. Okay, statistics is divided into two types. That is descriptive statistics and inferential statistics. And descriptive statistics, we already studied measures of central tendency and measures of dispersion over. Now types of, in second part we have inferential statistics. In inferential statistics we are having test of hypothesis. Test of hypothesis for small samples and for large sample. When you say sample is small, if the size of the sample is less than 30, we say that sample is small sample. When size of the sample is greater than or equal to 30, then we say it is a large sample. Today we are discussing testing of means for small samples and unknown variance. So here we are having in the second topic test of means, large sample size of unknown or known variance. Large sample size, for large samples we consider only one population, that is normal population, and or we can say it is a normal distribution. So testing means 2 means small sample size. N is less than 30. Small samples, sample size is less than 30, then we use small sample test. In that small sample test, we will come across t-test, f-test and chi-square test. Yes, t-test, where we have discussed test of comparison. Here we have test of ranked science, R by C contingency tables, testing proportions. We look after all this in this content. Okay, right. So test of hypothesis and test statistics. So test of hypothesis is used to verify, we to give the, this is one of the part of inferential statistics. So we'll give the decision whether this drug is useful or not, whether this that means they will give a conclusion decision to the input data, to take which decision is better and which decision is not better. That's how we will analyze the given hypothesis, means a statement of the given topic. So here we have given there are two main types of hypothesis, one-tailed hypothesis and two-tailed hypothesis. This is a very important
content you have to learn. So test types of hypothesis come under two. One-tailed, see here, one-tailed and two-tailed hypothesis. Right, it is visible. What is one-tailed and what is two-tailed? So here we have given one example. Suppose we wanted to test whether or not girls on average score higher than 600 on SAT verbal section. అంటే if they are conducting one test, they want to test whether the girls average score higher than 600 on the SAT verbal section. On understanding the theory that girls do score higher than 600, higher means more, greater than 600, which would give us the following null hypothesis and alternative hypothesis. So what is given? Suppose we want to test whether or not girls on average score higher than 600. Girls, whether or not girls on average. So what is given? The score. That means here they are giving alternative hypothesis in the mu greater than 600 and null hypothesis is mu less than or equal to 600. What is mu here? Mu is the mean of the population. This is an example of what is called a one-tailed hypothesis. So this is how they have given. Alternate null hypothesis ని మనం దేంతో ఇప్పుడు డినోట్ చేసాం, H0 తో డినోట్ చేసాం. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథెసిస్ ని H1 తో డినోట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మ్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 అంటే మ్యూ వాల్యూ 600 కంటే తక్కువ అంటే 600, 599, 598 అలా మనకి లెస్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. లెస్ వాల్యూస్ వచ్చేసేటప్పటికే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మైండ్లో మనకి జనరేట్ అవ్వాలి. ఎక్స్ లెస్ వాల్యూస్ అన్ని ఎటు చూపిస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాయి. So that is left tail test. And if you coming under mu1, that is H1, mu greater than 600, 600 ki above values. So 600, 601, 1000 ఆ values వచ్చే వెటున్నాయి అన్ని రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇట్ ఈస్ రైట్ టైల్ టెస్ట్. లెస్ దాన్ symbol indicates left tail test. Greater symbol indicates right tail test. Greater values we always write in the right side. That's why right tail test. And what is this test? We'll discuss in the coming topics. This is one example of what is called one tail test. In one tail test we are having two tests. One is right tail test and another is left tail test. Right tail test we consider when greater values. Left tail test we use for lesser values. The name comes from the 5B not. Unmute your mic. Are you having any doubt? 5B not. 5B not. Unmute your mic. Someone convey her. One of you make a call to her and ask her to unmute the mic. Otherwise, you will disconnect her link. Creating some distance here. Amma, are you doing? 5B not. Unmute your mic. Okay. Ask who is having admin powers, please disconnect her from the meeting. So coming to this, this is for one tail. The name comes from the fact that against the null hypothesis comes from only one tail of the distribution. So we will see the tails also. Here is not given. Okay, right. Some of you tell her to unmute her mic. Otherwise, disconnect her from meet. One of you take that responsibility. So suppose instead that we wanted to see girls score significantly different than the national average score of the verbal section. Suppose that the national average was 500.
Our underlying theory is that girls do score significantly different than national average, which would give us the following null and alternative hypothesis. This is what happening while they are joining the meet and they are leaving their phone somewhere and they are wondering some other where somewhere. That's why this is happening. She is unable to respond. Vasavi or Sravanti, disconnect her call. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ నేను కాల్ చేశాను మ్యామ్ తనకి, బట్ నోట్ ఆన్సర్. So did she responded? నో మ్యామ్, షీ డింట్ లిఫ్ట్ కాల్ మ్యామ్. సో So you disconnect her number from the ఓకే class. మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. So suppose instead that we wanted to see if girls score significantly different from national average score, and suppose that the national average was 15. That means here we are considering mu is equal to 500 and H1 alternative hypothesis mu not equal to 500. So that means here we are expecting that the score is equal to the national score. So equality sign. Here comes the case of two-tailed test. So we apply the tailed test for alternative hypothesis. Suppose if mu equal to 500, if we test the hypothesis and finally we decided that mu equal to 500, then it is good. Otherwise, there must be another solution. So that is the alternative hypothesis. H1 mu not equal to 500. So not equal to case indicates two-tailed test. So not equal to means implies what? Either mu less than 500 or mu greater than 500. So here comes the two-tailed test case, right? The name comes from the fact that evidence against the null hypothesis can come from either tail of the sampling distribution. Offers evidence when constructing the critical region of size alpha, one finds two critical values, z alpha by 2 and alpha by plus alpha by 2 left tail and minus alpha by 2 from right tail. Types of statistics. There are many different statistics. We describe common statistics situation. X1 independent identity distribute random variables from the population with density P. So that means the types of statistics we coming across so many density functions. Expectation, mean. Statistics means taking values from the sample and calculating some formulas as mean, standard, sigma, like that. As that's called statistics. So we are not concerned with this topic. This is our main topic. Test of means for large sample. The first type of test we explore is the most basic test of means, in which we already know the population variance sigma square. So ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం. Z ఈక్వల్ టు x బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ n. దిస్ ఈజ్ ఫర్ లార్జ్ శాంపుల్ నార్మల్ test for single mean. Okay, right? That's how. See this. Suppose we want to test whether or not girls on average score higher than 600 on the stat verbal higher, whether or not girls on average score higher 600. So you take null hypothesis mu less than or equal to 600 and H1 alternative hypothesis mu greater than 600. Suppose we choose our alpha, అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ లో గ్రేటర్ ఉంది కాబట్టి రైట్ టైల్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. Suppose we choose alpha is equal to 0.05, that means 5% score, and one tail test, the critical region of the upper tail, that means the right tail test, is z equal to 1.645. In the previous unit we discussed how this z value will get. Okay, suppose we also happen to know that standard deviation of the girls scoring is 100. Since the variance is known, so standard deviation we have used z test. Now we collect the data using the random sample of 20 girls and their verbal section. ఏం చెప్తున్నాడంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కావాలి మనకి. సో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కావాలంటే మనకి డేటా కావాలి. సో డేటా తీసుకున్నాం. ఎవరు ఎన్ని గర్ల్స్కి 20 గర్ల్స్ డేటా దే హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ calculating standard deviation using the data. So from this data they calculated x bar.
and using that they calculated sigma 100. ఇక్కడ చెప్పాడు కదా 100 అని. Standard deviation for girls verbal section scores is 100. Standard deviation sigma is given. What is the formula? X bar minus mu by sigma by root n. What is X bar? For this data they calculated X bar 644 641 minus mu is given 600. Here this mu is given 600 by sigma, that means standard deviation is 100 is given by, so 1.8336 we got. What is the table value? 1.645. So our calculated value is greater than the table value, so we reject null hypothesis epsilon. Since calculated value greater than, we reject the null hypothesis in favor of the alternative explanation that girls score on average better than 600 on verbal section. అంటే ఏమని చెప్తున్నాం, ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ యాక్సెప్ట్ చేసి గర్ల్స్ స్కోర్స్ అంటే స్టాట్ ఎగ్జామ్లో 600 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆన్ యావరేజ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 600. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో అలానే మనకి ఒకవేళ సిగ్మా ఇవ్వకపోతే శాంపుల్ డేటా నుంచి మనం ఎస్ కనుక్కుంటాం. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ 1. ఇక్కడ మనం ఎక్స్ బార్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్. we wrote n minus 1. So simplifying we'll get s value and then we'll substitute here. Population standard deviation తెలియకపోతే sample statistic s కనుక్కొని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ సేమ్ ఆర్డర్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో వీఆర్ మోర్ కన్సర్న్ విత్ ది స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్. మన సిలబస్లో కూడా మనకు ఉంది స్మాల్ టెస్టింగ్ మీన్స్ టూ స్మాల్ శాంపుల్ సైజ్ అండ్ అన్నోన్ వేరియన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, if we have a sample of size n from a normal distribution with mean mu, unknown variance sigma square, then we study t is equal to x bar minus mu by s by root n. So in the previous problem we discussed z is equal to, see here we discussed this, z is equal to x bar minus mu by sigma by root n. This is z is here we use standard normal variables, standard normal table values. So z equal to, and you may get a confusion. Now we are telling t is equal to, here see girls, here we are defining the same for RHS is same, x bar minus mu by s by root n, and that is t. So why this we apply t here means our sample size is small sample size, that means small n is less than 30. So we apply t test, whereas we apply z for the same formula, their large sample, their n is greater than or equal to 30. So you may get a doubt, where we get a differences. By seeing the table values, t tables will get different t tables and z tables value is different, and simplification part is same for both the problems. So first what we will write, the null hypothesis. Second what we will write, alternative hypothesis. Third what we will write, table value, we call it as critical region. What is the critical region? Rejection part of null hypothesis. Critical region means rejection part of null hypothesis. So based on the alternative hypothesis, we consider it is a two-tail test or one-tail test, and in one-tail test also we will verify whether it is a left-tail test or the right-tail test, and afterwards we apply the test statistic. Afterwards we write the conclusion. So in testing of hypothesis we are having main 5 tests, 5 steps. Step 1 is null hypothesis H0, step 2 is alternative hypothesis H1, step 3 is critical region, step 4 is test statistic. In this test statistic is the key value, key point of the solution or analysis. So based on the data we have given, we have to analyze which test we have to apply, and based on the step 3 and step 4 we will give a decision to accept or reject the null hypothesis. These 5 steps are common. Step 4 only changes. Formula, statistic formula will be changes based on the data we are provided. So coming to an example of t-test, a city health department wishes to determine if the mean bacteria count per unit volume of water at a lake beach is within the safety level of 200. A researcher collected 10 water samples. See here 10. 10, what is 10? Water sample data. So what is the n? Small n is 10. So it is a small sample test.
unit volume and found the bacteria count to be, so 10 values ichad. Does the data indicate that bacteria count is within the safety level? Test at alpha level of significance. So from these 10, we must know which test we have to apply. Small sample test, n equal to 10, small sample. Next, does the data indicate the bacteria count within the safety level? Test for alpha. Before we begin, we need to formulate our hypothesis. So here, before that, we have to read the question once again. A city health department wishes to determine if the mean bacteria, see here, mean, a city health department wishes to determine mean bacteria count per unit volume of water at a lake beach is within the safety level of 200. What is this 200? Mean. Which mean? Population mean. So population mean is denoted by mu. So mu is given and this data is given. This is the sample data of 10 bacteria count. So find the mean. So we can get the x bar, right? So x bar minus from this data, from this data we can calculate x bar as well as yes using the formula. So we can apply small sample test. Mu is given and we can calculate x bar and we can calculate s. N is given as 10. So we can apply t test. In this question, in any question, they won't mention which test we need to apply. Through practice only we have to understand and we have to apply. See here. Before, so first what we have to write? First test hypothesis. H naught. So mu greater than 200. Why they wrote 200? So what the, again you need to go to the question. The city health department determine if the mean bacteria count unit volume of water a lake beach is within safety level of 200. So you have to take mu greater than safety level. We are out of the safety level. This gives us, before we begin, we need to formulate our hypothesis for bacteria count to be within the safety level. We must have that mu less than or equal to 200. So, if mu greater than 200, we are count of the safety, out of the safety level. Actually, మనం ఇచ్చిన డేటాని H naught అనుకుంటాం. Mu less than or equal to 200 and alternative hypothesis H1 mu greater than 200. So in this question, in this textbook they are giving in a different mode. Okay, let it be whatever may be this, we must know the content. So H1 critical region ఏమన్నాడు ఇక్కడ alpha is given as 1%. So 1% t test value and here we wrote, see here, since our size of the sample 10, టీ టెస్ట్ విత్ 9 degrees of freedom. 9 ఎందుకు తీసుకున్నాం? యాక్చువల్గా మనకి స్మాల్ ఎన్ అనేది 10 ఇచ్చాడు. సో ఇట్ విల్, సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్ డేటా టు ఎస్టిమేట్ ద పాపులేషన్, ఇట్ విల్ లూజ్ 1 degree of freedom. Yesterday we have learnt about degrees of freedom. Since H1 is an alternate one tail to the left, mu1 less than or equal to 100 అంటే లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. దానికి వచ్చిన టేబుల్ వాల్యూ -2.821 మాడ్యులస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ మనం ఇప్పుడు వచ్చిన టీ టెస్ట్లో ఎక్స్ బార్ కనుక్కున్నాం. ఎలా కనుక్కున్నాం? 175 ప్లస్ 190 ప్లస్ 215 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ 10 అండ్ టీ ఎస్ కనుక్కున్నాం. యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్ వి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎస్ ఫార్ములా ఏది? హియర్ వి రోట్ నో ఎస్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ఎస్ ఫార్ములా. సిగ్మా xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n మైనస్ 1. ఎస్ ఈక్వల్ టు రూట్ పెడితే వస్తుంది. అండ్ మనం ఎక్స్ బార్కి తెలుసు యావరేజ్ వాల్యూ కనుక్కొని ఆ వాల్యూస్ హియర్ వి సబ్స్టిట్యూటెడ్ దోస్ వాల్యూస్. సీ హియర్. So 194.8 minus 200 we get 9. Since t is equal to calculated is 1.25 minus and table value is minus 2.281. Modulus తీసుకుంటే మన calculated value is less than the tablet. చూడండి ఇక్కడ outside of our critical region -1.25 -2.281. సో మన వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ అంటున్నాడు. సో ఏం చేస్తున్నాడు? మనం రిజెక్ట్ చేసాం నల్ హైపోథిసిస్ అండ్ కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్స్ మీన్ విత్ ఇన్ ద సేఫ్టీ లెవెల్ దట్ ఈస్ 200. H1ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ మనకి ఎస్టాండ్ మెటీరియల్ దొరికితే ఎస్టాండ్ టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర ఉంటే మనకి డైరెక్ట్ జేఎన్టీ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి.
Okay, this is how we test the t-test. So here we will again go to the difference of means. So difference of mean ante suppose if you have two sample data with two means and two variances, then we apply difference of means. The formula here they have not mentioned the formula, just this is the formula. See here t is equal to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 by s into root over 1 by n1 plus 1 by n2. ఇది టీ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారంటే శాంపుల్ సైజ్ అనేది 30 కంటే తక్కువ ఉండాలి. శాంపుల్ సైజ్ని స్మాల్ ఎన్తో డినోట్ చేస్తాం. రెండు పాపులేషన్ డేటా వేర్ ద డేటా ఈజ్ లెస్ దాన్ 30, then we will consider as what is the difference of means test. So then formula is x1 bar minus x2 bar by s by root over n1 by n1 plus n2. యాక్చువల్గా మీన్ డిఫరెన్సెస్ ఇవ్వడు, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం శాంపుల్ డేటాతో పాపులేషన్ డేటాని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇస్తే దాన్ని మన శాంపుల్ మీన్ డిఫరెన్సెస్లో నుంచి పాపులేషన్ సపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎస్పీ ఇచ్చాడు శాంపుల్ వేరియన్స్ ఫార్ములా n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 by n1 plus n2 minus 2. ఈ ఫార్ములా చూసుకొని s అనుకుంటాం. సో x1 bar అంటే యావరేజ్ మీన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ శాంపుల్, x2 bar means mean of the second sample, s means standard deviation. Here we calculated sp square. So after getting the value you find sp is equal to square root of this value, then you will get. So here they have given one problem. We will go through this problem, then you can understand very betterly. Suppose we wanted to test whether or not average SAT score of at Brown University was significantly different from the average SAT score ఆఫ్ వాస్ మార్ట్ యూనివర్సిటీ. అంటే ఏమనుకుంటున్నాడు, యావరేజ్ స్కోర్ అనే ఒక యూనివర్సిటీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇంకో యూనివర్సిటీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ స్కోరు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు. టేకింగ్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపుల్ we managed to get the following 7 scores from the Brown students. Why we are doing this? Not for the sake of solving. They are putting analysis which university students are brighter and which university students are less brighter, right? To find out themselves, to find out the IQ levels of the students of that university. They are analyzing this. So they have given students 9 students from this Brown University, and this how many students? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 students scores from Brown University and 9 students scores in Wasmata Students University. So here if you observe, n1 is 7 and here you observe n2 is 9. That means you need not have same number. Sample size Brown University లో 7 తీసుకున్నాం, వాట్స్ వాస్మాటా యూనివర్సిటీ నుంచి 7 తీసుకోవాలని రూల్ లేదు, ఇండిపెండెంట్. సో అక్కడ 7 ఇక్కడ 9 స్టూడెంట్స్ తీసుకొని వాడు ఒక టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ 7 స్టూడెంట్స్ నుంచి మనం మీన్ అనుకోవచ్చు. ఎలా? 1340 ప్లస్ 1500 ప్లస్ 1430 ప్లస్ 1440 ప్లస్ 1380 ప్లస్ బై 7. అండ్ ఇక్కడ కూడా x2 బార్ కనుక్కోవచ్చు, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి బై 9s. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మనం ఎస్ కనుక్కోవాలి, సిగ్మా xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n, అంటే 1340 మైనస్ మీన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్. సో చెయ్యండి, చేస్తే వస్తుంది మీను. అలా ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ బార్ కనుక్కున్నాడు, ఎస్ కనుక్కున్నాడు, ఎస్బి అంటే ఎస్ బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ, వేరియన్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ వేరియన్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ యూనివర్సిటీ, ఈ రెండుని కనుక్కున్నాడు. కనుక్కున్న తర్వాత ఎస్పి స్క్వేర్ n1 మైనస్ 1 అంటే 7 మైనస్ 1 6 ఇంటూ s1 దిస్ వాల్యూ s1 స్క్వేర్ ప్లస్ n2 మైనస్ 1 అంటే 9 మైనస్ 1 8 ఇంటూ దిస్ బై n1 ప్లస్ n2 మైనస్ 2 అంటే 7 ప్లస్ 9 మైనస్ 2 దట్ ఈస్ 14 ఇస్ ఈక్వల్ టు వి గాట్. సో దీని స్క్వేర్ రూట్ కడితే మనకి 6010.2ని స్క్వేర్ రూట్ కడితే 77 పాయింట్ సమ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మైనస్ 1.438 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ 1% లెవెల్ 5% లెవెల్ ఆఫ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్సీ ఏమి ఇవ్వలే, మనకి ఇచ్చాడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. సో టేబుల్ వాల్యూ నుంచి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0.5కి టేబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 2 టేల్ టెస్ట్, అంటే 2 టేల్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ టేల్స్ టుమారో. ఆ టేల్స్ అంటే రెండు వైపులో ఆల్ఫా బై 2 అండ్ ఆల్ఫా బై 2 మైనస్లో ప్లస్లో. సో ఇక్కడ వాల్యూ మైనస్ 1.438. స్కోర్ టెస్ట్ క్రిటికల్ రీజన్, వీ ఫెయిల్ టు రిజెక్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్, వీ హ్యావ్ టు ఎవిడెన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్. సో మన నల్ హైపోథసిస్ టెస్ట్ దీని వాల్యూ మాడ్యులస్ తీసుకుంటే 1.43 ఈజ్ లెస్ దెన్ టేబుల్ వాల్యూ 2.145. సో మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏమంటున్నాడు, దెర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది
రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ స్టాట్ ఎగ్జామ్లో అది డిఫరెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాడు. అందరు ఐక్యూ లెవెల్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ది. అలా మనం చేసాం. నెక్స్ట్ మనం chi-square టెస్ట్కి వెళ్ళిపోదామా. సిలబస్లో జెడ్ టెస్ట్ అనేది ఉందా? చరణ్ స్టార్ట్. chi-square టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది మనకి. I'll provide the excellent notes to you. I'm gathering that notes for this test. It will be more easy. First you go through this. So chi-square test అంటే ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఒక బ్యూటీని మెజర్ చేయడానికి, ఒక స్మోకింగ్ లెవెల్ మెజర్ చేయడానికి, ఒక ఇంకేంటి బ్లైండ్నెస్ మెజర్ చేయడానికి, క్వాలిటీ డేటా. హౌ బ్లైండ్ యు ఆర్ అంటే మనం ఒక క్వాలిటీ, అది క్వాలిటీ టెస్ట్. ఆ టెస్ట్ చేయడానికి యాట్రిబ్యూట్ టెస్ట్ అంటాం, దాన్నే chi-square టెస్ట్. అసలు chi-square సింబల్ అమ్మ ఇది, CHISQUARS chi-square అంటాం. దాని సింబల్ వచ్చేసి ఇది chi-square. సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఇది ఎలా చేస్తామనేది నేను ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మూవ్ అయిపోదాం. Determine on the basis of sample data shown below when the true proportion of shoppers favoring detergent A over detergent B is same in all the 3 cities. సో ఒక 2 డిటర్జెంట్స్ తీసుకున్నాడు, 2 సేమేనా, ప్రపోర్షనే, షాపింగ్ ఫేవరింగ్ డిటర్జెంట్ అంటే కస్టమర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు పర్చేస్ డిటర్మెంట్ ఏ అండ్ డిటర్మెంట్ బి ఆర్ ఎట్ ట్రూ ప్రపోర్షన్. అంటే 100 మంది వస్తే షాప్కి 50 మంది డిటర్జెంట్ ఏ కొంటే సేమ్ ప్రపోర్షన్లో డిటర్జెంట్ బి కూడా కొనే ఛాన్స్ ఉందా అని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని కంట్రీస్ తీసుకున్నాం, ఎన్ని సిటీస్, 3 సిటీస్ చూసుకున్నాం. లాస్ ఏంజల్స్, శాన్ డిగో, ఫ్రెస్నో. సో డిటర్జెంట్ ఏ, డిటర్జెంట్ బి. చూడండి అమ్మా, లాస్ ఏంజల్స్ 400 కస్టమర్స్ వచ్చారంట. డిటర్జెంట్ ఏ 232 మెంబర్స్ పర్చేస్ చేస్తే 168 మంది డిటర్జెంట్ బి లాస్ ఏంజల్స్లో పర్చేస్ చేశారు. శాన్ డిగోలో డిటర్జెంట్ ఏ ఇస్ పర్చేస్ బై 260 customers and detergent B is purchased by 240. Friends, detergent A is purchased by 197 and detergent B is purchased by 200. సో ఇదేమి ఇచ్చాడు వాడు, అబ్జర్వ్, మనకి ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీస్, అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ దే టోటల్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్ అండ్ దీస్ టోటల్స్ వేర్ అప్టైన్ కెన్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ ది కాలమ్స్ నుంచి కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, టోటల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజ్ ఆల్ఫా 5% సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్. సో H1 ఏం తీసుకున్నాం అంటే 3 సిటీస్లో సేమ్ ప్రపోర్షనేట్ ఉన్నది. H0 ఏం మనకు తెలియదు కదా డేటా. సో ఆల్ ఆర్ బోత్ ద డిటర్జెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ప్రపోర్షనేట్ ఫర్ సేల్స్. H1 ఏం తీసుకున్నాం, θ1 నాట్ ఈక్వల్ టు θ2 నాట్ ఈక్వల్ టు θ3 అంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రపోర్షనేట్. 2 టెల్ టెస్ట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వీ కన్స్ట్రక్ట్ ది క్రిటికల్ రీజియన్. ఆఫ్ క్రిటికల్ రీజన్ ఎంత అన్నాడు, క్రిటికల్ రీజన్ 5% తీసుకోమన్నాడు. చూడండి, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 0.05. సో ఫస్ట్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 3 - 1 = 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. దానికి ఈ టేబుల్ వాల్యూ మనకి, ఈ టేబుల్ వాల్యూ 5.991 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ నల్ హైపోథిసిస్ రాసాం, సెకండ్ స్టెప్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ చేసాం, థర్డ్ స్టెప్లో టేబుల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్. ఇది టేబుల్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం ఈజీనే, ఒక 10 to 5 minutesలో మనం ఈ టేబుల్ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి, గోయింగ్ త్రూ ద టేబుల్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. షార్ప్గా స్మార్ట్గా ఉంటే గర్ల్స్ ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేయండి, ఈజీగా తెలుస్తుంది టేబుల్స్. డౌన్లోడ్ chi-square table values from the internet. So we got it. సో ఇప్పుడు మనం 4th స్టెప్లో ఉన్నామా. 4th స్టెప్లో వచ్చేసి మనం ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఏంటో ఫార్ములా, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. chi-square టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా ఇది, Fij - Eij హోల్ స్క్వేర్ బై Eij. సో Fij వాల్యూస్ ఏంటి, వాడు ఇచ్చినాయి 232, 168, 260, 240, 197, 203 ఆర్ Fij వాల్యూస్.
సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఈఐజే వాల్యూస్ కదా. ఈఐజే వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏం చేశాడు వీడు, 232, 260, 197 యాడ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 400, 500 అన్నీ యాడ్ చేస్తే 30 ఈ వాల్యూ వచ్చింది, థీటా క్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ రో టోటల్స్ మొత్తం, కాలం టోటల్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేశాడు వాడు, 232, 260, 197 ఫస్ట్ కాలం యాడ్ చేశాడు బై వాట్ వి గాట్ టోటల్. మళ్ళీ అలానే ఏం చేస్తాడు, సెకండ్ కాలం యాడ్ చేస్తాడు బై దిస్ టోటల్. చూద్దాం, సెకండ్ టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది చూడండి, 168, 240, 203 బై 1300 చేస్తే మీకు 0.47 వచ్చిందంటారు. క్యాలిక్యులేటర్ చేతిలో ఉన్న వాళ్ళు టక్ టక్ చేసి కరెక్టో లేదో వెరిఫై చేసి ఎస్ ఆర్ నో టెల్ మీ. 5 minutes 3 minutes టైం ఇస్తాను. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. వచ్చిన తర్వాత ఈ క్యాలిక్యులేషన్ 168 + 240 + 293 బై 1300 వేసి చెప్పండి. ఉన్నారు అందరూ? క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోతే చేత్తోనో ఏదో చేయండి. 1 2 3 4 5 6 6 11 వస్తుంది బై 611 బై 1300 కూడా చేయండి. వచ్చిందమ్మా? 689 by 1300 value is 0.53 or not? Yes or no? Yes, ma'am. 0.53. Next 0.47 వచ్చిందా? 168 plus 240 plus 203 by 1300 వేయండి. Got it? 0.47. Got it? Yes. You got the 0.47 value? రాలేదు. వచ్చింది మ్యామ్. ఓకే, లేకపోతే ఇంకోటి కూడా, ఇంకో మోడల్లో ఏంటి చూడండి, 0.53 1 మైనస్ 0.53 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 0.47 వస్తుంది. ఓకే, సరే లీవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్, దిస్ టేబుల్ దిస్ వాల్యూస్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ రోలో ఎంత ఉంది మనకి, 400 ఉంది. ఓకే, 400 ఇంటూ 0.53 is equal to how much, 212. 500 into 0.11 అంటే ఇది F11. This value is, this value 232 is F11. This value is F11. We are finding E11, expected frequencies. So how we get E11? 400 in 0.53. So corresponding 232, what is its expected frequency? 212. Corresponding to 232 observed frequency, its expected value is 212. And coming to this 500, ante we are finding F12. First F12 ఎలా వచ్చింది, ఇది మనకి F21. 21 అంటే సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం. 260 కరస్పాండింగ్ గా 500 ఇంటూ 0.53 అమ్మా 265. 196 అంటే ఇదేంటి, థర్డ్ రో ఎఫ్ E31 రాసాం ఇక్కడ. E31 వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ 400 ఉంది కదా, 400 ఇంటూ 0.53. సో ఈ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. 232కి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 400 ఇంటూ 0.53. 260కి 500 ఇంటూ 0.53. 197కి 400 ఇంటూ 0.53తో ఎక్స్పెక్టెడ్. సిమిలర్లీ 168 400 ఇంటూ 0.47. 240కి 500 ఇంటూ 0.47. 203కి 400 ఇంటూ 0.78. సో కొత్తగా వచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే 1300 వస్తుంది మనకి. దెన్ వి సే, సో యూ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్. 232 minus 212 whole square plus 260 minus 265 whole square plus 197 minus 212 whole square plus
168 minus 188 whole square plus 240 minus 235 whole square plus 203 minus 180 whole square plus by what is that? Expected frequency totals. You add all these 212 plus 260 plus 212 add చేస్తే ఒక values divide చేసేయండి. Whole square just divide just the chi-square value. Using this formula we got chi-square value and we just now calculated the table value as 5.991. వాడు వేసాడు ఎంత వచ్చింది 6.48 వచ్చిందంట ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసి 6.48 వచ్చింది which is greater than 5.99. So we reject the null hypothesis. What is our null hypothesis? all the cities all the cities are purchasing detergent A and detergent B with equal priority proportion, but it is not right. Equal proportion లో కొనట్లు ఎందుకంటే H1 H0 రిజెక్ట్ చేసాం. They are not in equal proportion. So this is important. So ఇక్కడ chi square. So ఇక్కడ వచ్చింది చూసారు కదా ఇది ఇంకో chi square వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం 63కి 15 ఇంటూ టోటల్స్ వేయాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. So we discuss this problem tomorrow. So మనం ఈరోజు what we have learned today, we learned t-test for single mean and difference of mean. T is equal to x bar minus mu by s by root n. T table values and test values accepting rejecting. Very simple ma, don't confuse. We'll again put some more revisions for this test and compulsory question in external examination, and it is useful for the application part also for you. Next, t difference, t test difference, x1 bar minus x22 bar by s into root over 1 by n1 plus n2 and followed by t n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. అవి చేస్తే మన కన్క్లూషన్ వస్తుంది. అది కాక మనం చేసింది ఏంటి chi square test. వాట్ దిస్ chi square test says, double sigma observed minus expected whole square by expected. So how we calculate the expected value we have given, and I'll send this PDF to you people, then you can understand. You try to understand. We'll repeat this concept again so that it will be more understandable. ఇంకో PDF చూద్దాం, దాంట్లో ఇంకొంచెం మనకి ఇదేనది ఇదేనా మనం చూసిన ఇది కాదైతే వెయిట్ ఇదేమి ఇచ్చాను టెస్ట్ చేశాను. See here, I will send this PDF to you. It is a summary of the formulas of this test statistics. Summary of see here, two-sided means not equal to case. One-sided greater is right tail test, that is greater. One-sided less. Test statistic for normal is x bar minus mu naught by null hypothesis followed by normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. P value proportional. P value means proportionate value, two-sided and one-sided critical value. So rejection region of alpha. Alternative test statistics కొన్ని ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుందని డౌన్లోడ్ చేశాను. వన్ శాంపుల్ టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్. సో వన్ శాంపుల్ టీ టెస్ట్ ఫర్ మీన్ అంటే టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఇది. దాంట్లో ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్లో వచ్చే కేసెస్ ఈ మూడు, టూ టైల్డ్ కానీ రైట్ టైల్ కానీ లెఫ్ట్ టైల్ కానీ. సో దాంట్లో S² ఫార్ములా ఇది. ఓకే, సో నల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ H0 స్టూడెంట్ T విత్ n-1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. టూ శాంపుల్ టీ టెస్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ మీన్స్. సో టూ టైల్ టెస్ట్లో మీన్స్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఇస్తాడు.
T test is x1 bar x bar minus y bar by sp. Sp ante this formula. Substituting this. So you'll get some idea about the all this test. Chi-square test formulas. ఈ నోట్ చేయండి chi-square. ఎక్కువగా ఇది మనం యూజ్ చేయం n-1 s² ఫార్ములా we never use. We use this observed minus expected whole square minus that. Next, one more thing, I'll send this PDF. This is an important 4 mark or 7 marks you'll get. Chi-square test of goodness of it categorical data. ఈ వాల్యూస్ ఒకసారి చదవండి. ఆ డేటా థియరీ పార్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎఫ్ టెస్ట్. సో ఎఫ్ టెస్ట్ కూడా మనం దిస్ టాపిక్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ థియరీ క్వశ్చన్. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఫర్ ఎఫ్ టెస్ట్ అంటే ప్రొసీజర్కి ఉపయోగపడుతుంది మనకి. క్లియర్? So I will provide this material after completion of the class conclusion. సో ఈ మెటీరియల్ ఒకసారి చదవండి. జస్ట్ మనకి ఏం కావాలమ్మా, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ H0 H1 టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ టేబుల్ వాల్యూస్ అవే రాయండి. ఎక్కువ ఉన్న డేటా మనకు అన్నీ అక్కర్లా. ఒకళ్ళు రాసి నాకు పెట్టండి పర్సనల్లో. సో దాన్ని బట్టి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ని అదే కాపీ చేసుకోండి లేదని నేను చెప్తాను. ఓకే, ఈరోజు చెయ్యండి ఆ పని. నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఉన్నారు ఈరోజు ప్రెజెంటేషన్? వీ లెఫ్ట్ విత్ 6 minutes. ఎనీబడి ఈస్ దేర్? అసైన్మెంట్స్ ఎంతవరకు రాస్తున్నారు? అసైన్మెంట్స్ ఎంతవరకు వచ్చింది వర్క్? అసైన్మెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ ఎంతవరకు రాశారు అని అడుగుతున్నాను. ఎవరికి వినిపించట్లేదు నా వాయిస్? లీడర్స్, టీమ్ మెంబర్స్ రెస్పాండ్. థర్డ్ యూనిట్ రాస్తున్నారు మ్యామ్. మేము ఒక్క అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? యూనిట్ రాస్తాను. నాకు అప్డేట్ ఇవ్వండి, నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్. అమ్మా అప్డేట్ ఇస్తే కానీ కదా నాకు తెలిసేది. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈరోజు ఎవరైనా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఈస్ దేర్? ఎవరు లేరా? ఎందుకని? So today or tomorrow you'll get the results also. You are aware of it? Girls, yesterday your seniors got result and so many they qualified, they got good marks in their subjects. They performed very well in the external examination. So I kept the PDF in your WhatsApp groups. So go through it. What it is providing to you is, it provides you information. What is that information? About the topics, summary of the topics. So make a note of it, so that, and today's material also I am sending through PDF. So once you go through it, clear, the government will decide the examinations for you also. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టుగా ఈ టాపిక్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఈ 2 టాపిక్స్ కూడా పెట్టాను మీకు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, రైట్. chi-square మీద కూడా మనకి ఒక మంచి మెటీరియల్ ఉంది, అది కూడా పెడతాను ఒకసారి. chi-square చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుందేమో చూసి. ఒక మెటీరియల్ పెడుతున్నాను మీకు ఇప్పుడే, అది కూడా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి.
Next what? Yes, I am sending this material also to you in your WhatsApp groups. Chi-square test. Okay. So go through these materials, chi-square, t-test and f-test. You must be, you try to understand. You bring a, what is that, some idea about this t-test, f-test and chi-square test. So I'll, if possible, I'll write a to practice 2-3 problems for you and I'll post those. Tomorrow we'll give explanation and then we'll move to the next topics. And tomorrow you have, all of you have to complete assignment 3. That means unit 3. We are end of the unit 4, right? ఇంకొక రేపు క్లాస్లో తీసుకున్నాం అంటే యూనిట్ 5 కూడా మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ వీ లెఫ్ట్ విత్ యూనిట్ 5. సో ఇన్ మీన్ వైల్ విల్ పుట్ సో మెనీ రివిజన్ టెస్ట్ ఆర్ రివిజన్ క్లాసెస్. సో నాకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నాకు మీరు టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది, వాటిని అప్లికేషన్ పాయింట్లో యూజ్ చేసే టాపిక్స్ నాకు చెప్పాలి, రైట్? So meanwhile next week also we'll continue with the 4th unit, or we'll in the middle of the next week we'll continue 5th unit also. So anybody having any doubts, kindly raise. డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు క్లాస్కి, ఎందుకని? 62 members only attended. ఏమ్మా? సీతా లావణ్య ఏం మాట్లాడుతున్నావు చెప్పమ్మా? వెరీ లెస్ స్టూడెంట్స్, సగానికి సగం మంది వచ్చారు కదా. సిగ్నల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? సో చూడండి, టుడే పవర్ కట్స్ అవి ఉన్నాయి మాకు కూడా, కానీ కొంచెం ట్రై చేయండి. మరీ 61, అట్లీస్ట్ ఒక అరౌండ్ 99, 100 అరౌండ్ ఉంటే బాగుంటుంది క్లాస్ స్ట్రెంత్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో యూ కన్వే ది టాపిక్స్ టు ద అబ్సెంటీస్ ఆల్సో. It's raining, I also aware of it. So convey to your team members and team leaders to attend. All of you must attend the classes. Okay. Thank you, ma. You have no doubts. So complete the, what is that, assignment work. Tomorrow I'll again, you have to complete by tomorrow 3rd unit assignment. Questions are circulated to you, right?